Hi guys, welcome back to my channel. It's me Puspa Chhusyaki and today I'm going to show you how to cut your hair at home like a pro. So म चाहिँ step wise देखाउने छु मैले कसरी कपाल काटे भनेर. So let's start. त्यसपछि यहाँ यताबाट यति माथि चाहिँ यसैबाट काम चलाउँछु म किनकि मसँग अर्को छैन काहीँ. सो यताबाट ya pada satu langsung like kita baca so guys can do it easily by itu boleh ada kita mau jadi mau mesti kita mari tadi sekali baik so jadi baik kita akan mari biasa jadi so stay ini ada kata so stay here asal kata आपलाई कति मन पर्छ त्यति नै काट्ने सो म चाहिँ यतिसम्म काट्छु आई गेस यति हैन के अलिकति माथि काटौँ यति फ्रीली काट्दिने सो गाइज मेरो कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यत्रो काटेँ मैले यति छोटो भयो सो यो लेयर चाहिँ सक्यो यो लेयर पछि यो लेयर भन्दा निस्सा And here's the final look, simple, fresh and exactly what I was going for. So मैले चाहिँ धेरै जति काटिसकेको छु यस्तो कट तर भिडियो चाहिँ बनाइन कहिले सो आज चाहिँ बनाएँ this is my final look yay and tada, thank you so much for watching and spending this time with me. If you enjoyed this, don't forget to like, subscribe and comment for more. अनि सबैजना साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला. Bye bye.
Tucson guys, welcome back to my channel. So I'm going to show you some what mami sara ke badene acha दादा ठ्याक्कै मैजा छाउँदा साँच्चाउला थो ठ्याक्कै नहीं मखना तो सब करी सुनाई कर एन्ड मैले यो भिडियो चाहिँ कसरी बनाइरहेको छु भन्दाखेरि ठ्याक्क अगाडि ऐना हालिरहेको छु सो म ऐना देखाउँछु गाइस सो मेरो